Goeiedag en welkom bij mijn YouTube channel. Ons noemt het Onze Show. Ons praat met allemaal over alles. Zoals het vandaag voor Bugsy hier zo. Laat je net zo zijn rechte naam gaan. Marcelino. Marcelino. Oh my gosh. Als ik een girl geweest was ik nou jou waarschijnlijk verliefd. Marcelino. Oké. Klinkt een beetje Italiaan. Maar anyway, voor ik nog verliefd raak. Marcelino, ons weet gebaseerd op onze history wat ons geleerd was in die scholen en geleerd was en waar ons ook al gaan. Walter Sisulu, zwart. Helen Zella, wit. En alle andere activists, basically is wit en zwart. Wat in die struggle bekleed het. Either tegen of met die government op een tijd eten. Alright, nou die interessante vraag wat ik wil vragen is, ken je enige kleerling activists? Nee. Dat is een ou, om naam is Ashley Kriel. Draai je enige kennis van Ashley Kriel? Eerste keer dat ik van Ashley Kriel hoor eindelijk. Oké, ons praat met Bugsy en ons noemen een paar kleerling activists in onze tijd. En dit was Jonathan Klaassen, Michael Miranda, Sean Mahmoud, Ihsan, Anton, Ashley Kriel, Jeffrey Benzin. Die zes wat tronk toe gegaan het. Ik denk Jonathan Klaassen, Michael Miranda en Sean Mahmoud was die mensen wat in die massacre midden betrokken geweest het waar hulle noemen die Trojan massacre. Okay. Alright, Ashley Kriel was geboren oktober 17, 1966. Hij dood gegaan op July 1987. Nou, die oorzaak van zijn dood was een skietwond, of zoals ze zei, was aangerand, of hij was getortured en hij is afgesterven op die scene waar hij gecreëerd. In fact, zijn zuster zei dat op die crime scene waar hij gecreëerd, waar hij dood gegaan is, of wat hij afgesterven is, in die huizen en tegen de muur, langs de muur is er bloedmerken, bloedspatsels, daar was bloed overal gekregen, meaning dat was heel waarschijnlijk dat hij getortured was gedurende die wat hij moest gearresteerd, die interrogation, waar hij moest basically gearresteerd en tronk toegevaard, maar hij had toen nog niet, hij had hem geskiet. Anyway guys, dank je dat ons met Marcelino een beetje gepraat over onze kleerling history. Wat bij een van wel bekend is. En ons gaan nog met andere mensen gezels, zo net een beetje vast en ons is nou daar zo. Wee, maar ze kunnen. Oké, het is live. Anyway, hello guys, this is Shelton. Die is onze show. Ons praat met allemaal over alles. Oké, vandaag heb ik wat we noemen activist in onze gemeenschappen. Alright. Jij kan voor en toe komen hier, je kan jezelf voorstellen, je kan voor ons zeggen wat je doet en wat je niet doet, wat je like en wat je glad niet like. Gaan al Shelton's viewers, zoals baie mensen me ken, ek is Godfrey gaan bij de naam van Godfrey, maar baie ken mij als Gotti. Ik is deel van die Patriotic Alliance hier in Eersteris en ja, ik werk baie met mijn gemeenschap. Oké, wauw, dat is een interessante stem wat hij gezegd heeft. Hij zei hij is een PA. En hij werkt bij met zijn gemeenschap. Nou, hier is die golden question wat ik wil vragen. Behalve Walter Sisulu, behalve Hector Peterson. Wat zijn andere activists ken jij? In die tijd van tussen 1976 en de hele apartheid era. En mensen wat bij betrokken geweest zijn. Wel, ik zal praten van Bantu Steve Biko. Ik weet niet of je al gehoord hebt van hem. Je weet, hij was is die Black Conscience Movement beginnen en dit het eindelijk die Soweto uprising gestig. Verstaan je? Ken je enige wat activists? Wel, dat is baie, dat is mensen zoals Joe Slovo, allerlei activists. Verstaan je, dat is baie van hulle, maar in die jeugdse tijd ken ik paar, maar ik kan niet willen uitkomen nie. Ja. Oké, nou hier is die golden vraag. Is dat enige kleerling, specifiek kleerling, activist wat je kent? Ja, ik ken van Ashley Kriel. Oh my lord, die eerste al wat we Ashley Kriel kennen op mijn show. Wow!
Ashley Krill, ja, kyk, hy unfortunately word hy nie gerecognize nie, verstaan nie, soos al die ander activists gerecognize word, verstaan nie, so ja, ek ken vir hom en tot ons eie Donato Francisco Matera, een van ons main, So, dankie vreeslik baie dat jy ons conscious gemaak het oor die kleerling. Naam is onze show. Ons praat met almal oor alles. Vandaag het ons van Innocent. Sy naam is Innocence en hy is basically van Oh, ek is van I'm from East Lane. From East Lane. Yeah, So where's your like your birthplace like where did you grow up like? Grew up in Cap City. In Pretoria. Okay, cool. So I just have a few questions, nah? It's not gonna take long. Do you know any activist during apartheid, during the apartheid era? Are you aware of any names sure. And what their struggles was during the apartheid era? Oh, yeah, I am aware. Okay, so just to name a few. Steve Biko, Chris Hani, Malema was very influential. Okay. Miriam Makeba, she was influential overseas. Who's this mommy? Winnie Mandela. Okay, yeah. So do you know any white activist either against or with the white government? I know a couple that were with the government, like okay. your Paul Krugers, your Rhodes, your cliches, man. Even your George Bushes. So basically, when you go back into your history mentality, because I don't think we were born back in the day. I think we were born just after things were settling down, and we could now enter and be part of white schools and all these other things. Yeah. All right. So basically, the struggle was, according to our history, according to what we normally know, is like it was between a black and a white government. Sure. All right. So, do you know any colored activists during the apartheid era that fought for the same freedom that everybody is enjoying today? I'm not sure, because like a lot of activists back in the days, they preferred themselves as black, because even the word colored came from, like, if you look at the origins, it came from like a racist point of view. So like a lot of colored politicians or activists in those days, they would identify themselves as black. Okay. Do you know Ashley Krill? No. That was an activist back in the day. Ashley Krill. Can I write it down on my phone? Let me just identify a few activists which I think played a major role in the apartheid era, because the reason why I'm doing this is because we as colors, we cannot identify or place ourselves somewhere in the struggle. You understand what I'm saying? We can't go back to say, you know what, this guy fought for us, that guy fought for us. I think when you ask the majority of black people today, not because I'm racist, it's just a topic. When you ask black people today, why do you think you deserve what you have, or why do you want to love the way that you think it's fair towards you, they'll refer to people like Nelson Mandela, Walter Sisulu, all these guys that died for them, and they were like, okay, the blood was spilled because so that we can have a better life. All right. So do you know Jonathan Claassen? He was only 21 years old when he died. Shit. For the same struggle that we are struggling. You know Michael Miranda? You don't know him. He was only 11 years old and he died in a massacre. They call it the Trojan Massacre back in the day, when they were ambushed by the whites. I think it was the army back in the day, and they were busy protesting on the streets, and they were actually ambushed by the army or the government of that day, and they were actually massacred in Cape Town. Do you know Sean Mahmoud? He was only 15 years old, bruh, when he died for us. Do you know Ihsan? Do you know Anton? Do you know Ashley Krill? Do you know Jeffrey Benzin? These guys were between the ages of 11 and 21 years old. So the only reason I'm doing this today is to educate our colored people of our colored history and where do we actually belong in not because I'm racist, not because I try to be funny or whatever. Unfortunately, the system is racist by itself. Unfortunately, our schools don't teach us these things, you understand? Yeah, true. They're like a lot of greatness that identifies with our skin color and who we are.
they don't teach us that. Why would your enemy teach you something that's going to empower you? Empower me. So what Exactly. you're doing is a great thing, bro. You should go around like spreading that awareness, because Yes. even me, I know about Ashley Krill, Jonathan Klassen, the guys that I'm gonna go home and research. you And know. research about. And then I know as I do it, I'm gonna bump into more names. So shout out to you for that, bro. No problem. Thank you very much for this interview. It was really inspiring for me Yeah, also and as a informative. YouTuber. So thank you guys. Die is onze show. Ons praat met almal oor alles. Salute. Away. Like and subscribe.